Niba wifuza kumenya byinshi ku bijyanye na programming language ndetse n'ibindi bikurikirana, kurikirana aya masomo agiye kuzajya atangwa kuri iyi channel, aho uzajya umenya ibijyanye na programming language ndetse n'ibindi bijyanye na cyber security ku buryo bworoshye cyane. Ibi bintu biroroshye rero, tuzajya tubana hano mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda, hose tuzajya tubasha kwiga amasomo yacu neza, aho uzajya wiga aya masomo azahabwa amahirwe yo kuzajya kuri certificate byatuma abasha kubona akazi mu buryo bworoshye. Nakabuze rero muzajya mubana na Professor Jack, aho azajya abasobanurira buri kantu kose full detail ku bijyanye na programming language. Si ibyo byonyine gusa, uko iminsi izagenda ihita tuzatwongeramo n'ibindi bijyanye bitandukanye kugira ngo ube umu full stack, mu front end, mu back end, byose bisabwa kuba uzi programming language ndetse uzi n'ibindi bikurikira byinshi cyane tuzagenda turebanaho, uzi na Python n'ibindi. Rero mukomeze mukurikirane uko tuzajya twiga full detail, twiga gake gake, tugende gake gake kugira ngo mubashe kugenda musobanukirwa neza. Uyu munsi rero tukaba tugiye gutangira course yacu ya mbere, ayo tugiye kurebana, tukaba tugiye kwiga course yacu ku nshuro ya mbere. Ubu ngubu tugiye gutangira twiga icyo bita JavaScript. JavaScript ni benshi muri mwe mujya muyumva, ubu ngubu tugiye kuyinjiramo tubasha kumenya byinshi muri yo, tumenye uburyo ikora. Niyo programming language ya mbere tugiye kwiheraho. Bibutsa ko yuko kugira ngo dukomeze dukurikirane, kugira ngo dukomeze twige neza, bibutsa ko yuko abanza ugakora subscribe kugira ngo tubashe kwiga neza. Reka dutangire. Reka tujye mu ndi hano tumenye se JavaScript bisobanuye iki. JavaScript is programming language used to create or do different kind of application. Examples of application twakora dukoresheje JavaScript harimo mobile game, harimo web app, harimo embedded system software, or in the embedded system software harimo bita robotics, dramas n'izindi. JavaScript can be applied in different form, web development. JavaScript twayikoresha ahantu hatandukanye, muri store development, kind development, mobile apps n'ahandi hatandukanye. Urabona ko JavaScript yaba applied ahantu hose kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Let's go in deep. Reka noneho tujye in deep turebe ni he twakandika code za JavaScript. Code za JavaScript twazandika dukoresheje code editor. Examples z'izo code editor harimo VS Code, harimo Node.js. Nk'uko tubizi, Node.js ni JavaScript framework acting as a backbone of front-end developer. Mu yandi magambo, cyangwa dukoresheje indi definition, JavaScript Node.js ni JavaScript runtime built on Chrome, where JavaScript code can run outside the browser. Ni igihe JavaScript code ziri running outside browser twakoresha Node.js. Iyi Node.js idufasha kugira ngo JavaScript code ziraninge outside the browser. Nk'uko twari twabivuze imbere, proposal ya JavaScript kuri web ni ukumakinga website interactive, ituma website ikundwa. Dukomeje rero muri introduction yacu, reka turebe ibintu tuzibandaho, ibintu tugiye kubanza tukibandaho kugira ngo tubashe kumenya JavaScript neza. Ese ni ibiki tugiye kwibandaho? Tugiye kureba icyo bita JavaScript key concept. Harimo tuzareba icyo bita variable expression, ama operators, data type, harimo value, reserved word na comment. Ibyo byose nibyo bintu tugiye kwibandaho akantu kamwe ku kandi kugira ngo tubashe kureba neza niba twabasha kumenya JavaScript neza n'akantu kamwe dusize inyuma.